তো গাইজ অবশেষে কিন্তু গাড়িটা ফিটিং করা হয়ে গেছে। তো ফিটিংয়ের ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাইনি, কারণ অনেক লম্বা ভিডিও হয়ে যাবে, তাই এগুলো স্কিপ করে শুধু পেন্টিংয়ের ভিডিও দেখাইলাম। তো এখন এই দেখতে পাচ্ছেন আমার পিছনে গাড়িটা আছে। তো সম্পূর্ণ ফিটিং শেষ, এখন গাড়িটা চালানোও শেষ, আপনাদেরকে দেখানোর জন্য এখন ভিডিও করা হচ্ছে। তো আসলে তো গাইজ পেন্টিং কোয়ালিটি কেমন হলো তো আপনারা দেখে জানাবেন আর কমেন্ট করবেন। যদি আপনাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লাগে আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, এরকম আরও রেস্টোরেশনের ভিডিও আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো। তো ধন্যবাদ, দেখে নিন গাড়িটা কেমন হলো।